project that's going to be worth 128 billion dirhams. That's $35 billion. So quite a massive investment into the Dubai economy and the aviation infrastructure. Na pustyni zbudowanej na ambicji Dubaj stworzył lotnisko tak udane, że stało się pułapką. Will Dubai indeed become the home of the world's largest airport by 2050? Situated in Dubai South, into the biggest airport globally. Każda bramka pełna, każda droga startowa maksymalnie obciążona. Miasto stoi teraz przed niemożliwym wyborem: rozbudować się w nieznane czy oddać niebo. Ale właśnie wtedy, gdy Dubaj inwestuje 35 miliardów dolarów w jedno ostatnie rozwiązanie, przyszłość lotnictwa zaczyna zmieniać się niezależnie od niego. Lotnisko, które stworzyło miasto. Zanim pojawiła się linia horyzontu, zanim powstały sztuczne wyspy, zanim zbudowano najwyższy budynek świata, było lotnisko. I nie byle jakie, dubajskie lotnisko międzynarodowe DXB, brama, która przemieniła odległe państwo miasto w globalny węzeł komunikacyjny. Na początku XXI wieku DXB nie było tylko częścią planu, ono było planem. Dzięki lokalizacji idealnie położonej między Europą, Azją a Afryką, Dubaj odkrył, że może prosperować łącząc ludzi, a nie tylko eksportując ropę. Koncepcja była odważna, a zarazem pozornie prosta. Stworzyć linię lotniczą, która obsłuży ogromne samoloty łączące niemal każdy kontynent, wszystkie kierowane przez jedno centralne lotnisko. Emirates stały się klejnotem tej strategii. Pasażerowie lecący z Sydney do Londynu czy z Kapsztadu do Tokio wylądowali na terminalach w sercu pustyni. I działało spektakularnie. W 2019 roku DXB było najruchliwszym lotniskiem międzynarodowym na świecie, obsługującym ponad 92 miliony pasażerów. Było krwiobiegiem gospodarki Dubaju, bezpośrednio wnoszącym ponad 1/4 PKB miasta. Ale to nie był tylko węzeł transportowy. To była precyzyjnie zaplanowana maszyna logistyki, turystyki, prestiżu i tożsamości narodowej. Jednak pod powierzchnią efektywności kryła się wada, której żadna inżynieria nie mogła naprawić. DXB było uwięzione na lądzie. Uwięzione przez własny sukces, lotnisko, które zbudowało miasto, nie mogło już rosnąć razem z nim, a w lotnictwie stanie w miejscu to tylko inna forma pozostawania w tyle. Olbrzym, który nie może rosnąć. Przez lata DXB nie tylko przekraczało granice lotnictwa, ono je przepisywało. Zaledwie 2 pasy startowe i stale rosnąca flota pozwalały Dubajowi opanować sztukę maksymalizacji możliwości. Jedno rozwiązanie wyróżniało się ponad wszystko: większe samoloty. Jeśli nie możesz dodać więcej lotów, dodaj większe maszyny. Emirates stały się największym operatorem Airbusa A380, dwupiętrowego kolosa zdolnego przewieźć ponad 800 pasażerów. To była genialna strategia, maksymalizująca każdy dostępny slot. Ale branża się zmieniła. Produkcja A380 została zakończona, a nastała era mniejszych, paliwooszczędnych samolotów dwusilnikowych. Emirates zaczęły zamawiać Boeing 777X i Airbus A350. Maszyny obiecujące elastyczność, szybkość i niższe emisje. Tymczasem Fly Dubai rozwijało flotę wąskokadłubowych Boeingów 737, idealnych na trasy regionalne. Ale pojawił się problem. Te mniejsze samoloty wykorzystują tyle samo czasu na pasie startowym co olbrzymy, przewożąc znacznie mniej pasażerów. Ta zmiana, w połączeniu z odbudową popytu po COVID, dopchnęła DXB do granic możliwości fizycznych. Teoretyczny maksymalny przepust pasażerski lotniska przy wykorzystaniu każdej dostępnej efektywności wynosi około 120 milionów rocznie. Prognozy sugerują, że limit ten zostanie osiągnięty w ciągu kilku lat. Tymczasem Dubaj celuje w 250 milionów do 2050 roku. Rozbudowa nie jest tylko trudna, jest niemożliwa. Lotnisko otacza gęsta zabudowa miejska, historyczne dzielnice na północy, strefy komercyjne na wschodzie i autostrady wijące się przez każdy wolny korytarz. Trzeci pas startowy lub nowy terminal wymagałby wyburzenia całych dzielnic. W pewnym momencie geniusz architektury napotyka mur, dosłownie. Genialność DXB stała się jego ciężarem, mistrzowską lekcją inżynierii uwięzioną przez miasto, które samo napędzało. Dla kraju, który stawia swoją tożsamość na globalnym lotnictwie, wąskie gardło to nie tylko niedogodność, to kryzys. Duch na pustyni. 48 km na południe od błyszczącej linii horyzontu Dubaju rozciąga się rozległa pustynia, gdzie pochowano inny rodzaj marzenia. Lotnisko Al Maktoum International, znane też jako Dubai World Central (DWC), nigdy nie miało być ciche. Gdy otwarto je w 2010 roku dla cargo, a w 2013 dla pasażerów, przedstawiano je jako przyszłość. Największe lotnisko w historii, zaprojektowane na 160 milionów pasażerów i 12 milionów ton ładunku rocznie.
rocznie, 5 równoległych pasów startowych, 400 bramek. Wizja tak ogromna, że graniczyła z science fiction. Ale potem nadszedł globalny kryzys finansowy w 2008 roku. Finansowanie wyschło, pilność osłabła. Wielka wizja zwolniła do pełzającego tempa, pozostawiając jedynie fragmenty megawęzła, który miał zmienić wszystko. DWC stało się rodzajem lotniczego czyśćca. Zbyt duże, by je zignorować, zbyt niedokończone, by w pełni używać. Operatorzy cargo i prywatne odrzutowce lądowali tam okazjonalnie. Podczas prac serwisowych na DXB loty komercyjne były tam przekierowywane, a w latach pandemii najaktywniejszą rolą lotniska było przechowywanie uziemionych samolotów. Rząd za rzędem maszyn wart miliardy dolarów, piekących się w słońcu w ciszy. Problem nie był tylko finansowy, był strategiczny. Linie lotnicze, szczególnie te działające w modelu hub and spoke jak Emirates, nienawidzą podziału operacji. Dzielenie lotów między dwa lotniska rozrywa wszystko. Utrzymanie, personel, połączenia pasażerskie, catering. Emirates nie chciały drugorzędnego hubu, chciały jednego lotniska, albo żadnego. Przez ponad dekadę Dubaj podwójnie naciskał, wyciskając z DXB każdą ostatnią kroplę przepustowości. Pasy startowe były remontowane, terminale przebudowywane, ale słoń na pustyni, niedokończony, częściowo zapomniany, wciąż stał. A potem, niespodziewanie, niebo się zmieniło. Podróże wróciły z impetem szybciej niż przewidywały jakiekolwiek prognozy, a duch na pustyni przestał być reliktem porażki. Stał się jedynym pasem startowym ku przyszłości. Punkt zwrotny 2024 roku. W kwietniu 2024 roku rząd Dubaju zrobił coś, co odkładał przez ponad dekadę. Zobowiązał się w pełni i publicznie dokończyć to, co kiedyś porzucił. Zatwierdzono oszałamiające 128 miliardów dirhamów, czyli około 35 miliardów dolarów amerykańskich, na wskrzeszenie Al Maktoum International, nie jako eksperyment, nie jako lotnisko zapasowe, lecz jako nowy globalny hub dla najruchliwszej międzynarodowej linii lotniczej świata. DWC powracało, tym razem naprawdę, ale to nie jest zwykła rozbudowa terminala. To lotnicze megamiasto. Plan mistrzowski zapiera dech w piersiach swoim rozmachem. 5 pasów startowych rozmieszczonych tak, by umożliwiały jednoczesne, niezależne starty i lądowania. To rzadkość. Nawet najbardziej ruchliwe lotniska świata nie zawsze mogą uruchomić wszystkie pasy w tym samym czasie z powodu kolizji przestrzeni powietrznej. Tutaj konfiguracja jest celowa, efektywna, precyzyjna. Do tego dochodzi 400 bramek dla samolotów, integracja cargo z pobliskim portem Jebel Ali, przedłużone linie metra, nowe ekspresowe drogi oraz cała infrastruktura wspierająca do tankowania, serwisu, napraw i zakwaterowania całego ekosystemu lotniczego. Transformacja nie jest opcjonalna, jest egzystencjalna. Emirates jasno dały do zrozumienia, nie będą dzielić operacji. Albo DWC stanie się w pełni funkcjonalnym hubem, albo przesunięcie nie nastąpi. To oznacza, że już od pierwszego dnia DWC musi obsłużyć co najmniej 150 milionów pasażerów, utrzymać okna czasowe połączeń, odtworzyć catering pokładowy produkujący ponad 200 tysięcy posiłków dziennie i wspierać całodobową obsługę A380 i 777X. To 10-letni wyścig sztafetowej infrastruktury, logistyki i synchronizacji. I w odróżnieniu od tradycyjnych rozbudów lotnisk, które stopniowo przesuwają ruch, to jest skok ze skalą klifową. Gdy Emirates się przeniosą, zrobią to w jednej skoordynowanej operacji. To, co się dzieje, to nie tylko budowa nowego lotniska, to przerysowywanie całego centrum grawitacyjnego miasta. Dla Dubaju to moment, w którym ambicja i konieczność wreszcie się zderzają. I robią to na 10 miliardów metrów nad poziomem morza. Wyścig o niebo, model lotnictwa Dubaju, hiperłączność przez jedno scentralizowane lotnisko był kiedyś nietykalny, ale teraz rywale krążą w pobliżu. Tuż za Półwyspem Arabskim Arabia Saudyjska inwestuje ponad 100 miliardów dolarów w King Salman International Airport w Riyadzie. Planowane otwarcie do 2030 roku ma umożliwić obsługę 120 milionów pasażerów rocznie, bezpośrednio rzucając wyzwanie Dubajowi w regionie. Nowe linie saudyjskie Riyadh Air planują start z flotą najnowocześniejszych samolotów i strategią od zera, wspieraną przez jeden z największych funduszy majątkowych na Ziemi. Tymczasem Katar ostrzy swoją przewagę. Hamad International Airport w Doha, już chwalone za luksus i efektywność, wciąż się rozbudowuje, koncentrując się na doświadczeniu pasażera i precyzji operacyjnej. Qatar Airways, podobnie jak Emirates, prowadzi ściśle zintegrowaną globalną sieć, ale coraz częściej przejmuje premium pasażerów i oferuje konkurencyjne czasy przesiadek. W tym wyłaniającym się trójkącie gigantycznych hubów Zatoki Perskiej pozostanie w miejscu oznacza upadek.
DXB, niegdyś król, jest ograniczone, dosłownie i w przenośni. Rywale budują na zewnątrz, podczas gdy ono dusi się w swoim własnym miejskim sukcesie. Jeśli Dubaj nie przeniesie operacji do DWC, nie tylko spowolni wzrost, utraci strategiczną przewagę. Budowa DWC to więc nie tylko droga do ekspansji, to ruch geopolityczny. To odpowiedź Dubaju na pytanie, czy w świecie rosnącej konkurencji pierwotny superłącznik lotniczy może ewoluować wystarczająco szybko, by pozostać istotny, czy niebo, którym kiedyś rządził, cicho przesunie się nad pasem startowym kogoś innego? Przyszłość, która już ucieka, podczas gdy Dubaj wlewa miliardy w budowę najnowocześniejszego, scentralizowanego lotniska, jakie kiedykolwiek powstało, cichsza rewolucja zaczyna się rozgrywać w tle. W 2023 roku Airbus pomyślnie przeprowadził serię testów, w których A350 wykonywał autonomiczne kołowanie, start i lądowanie całkowicie bez udziału pilota. To nie były symulacje, to były prawdziwe loty wykorzystujące systemy wizji pokładowej i sztuczną inteligencję do podejmowania decyzji wcześniej zarezerwowanych wyłącznie dla ludzkich załóg. Ten rozwój zwiastuje coś istotnego, stopniową decentralizację transportu lotniczego. Jeśli samoloty potrafią same nawigować i operować, po co je koncentrować w gigantycznych hubach? Regionalne lotniska, wcześniej ograniczone obsadą i logistyką, mogłyby stać się realną alternatywą dla międzynarodowego ruchu pasażerskiego o dużej skali. Mniejsze miasta mogłyby ominąć tradycyjne węzły transferowe całkowicie. Dla Dubaju to niepokojąca perspektywa. Projekt DWC o wartości $35 miliardów opiera się na założeniu, że model hub and spoke pozostanie dominujący przez dekady, ale jeśli automatyzacja będzie postępować swoim tempem, przyszli podróżni mogą wcale nie musieć przepływać przez Dubaj ani przez jakiekolwiek inne megalotnisko. Nie oznacza to, że DWC nie odniesie sukcesu. Może prosperować przez dziesięciolecia, ale może też okazać się ostatnim tego rodzaju pomnikiem modelu, który nieuchronnie przestaje dominować w przestrzeni powietrznej. Ryzyko nie dotyczy tylko miejsca, dotyczy czasu. Dubaj zbudował imperium na jednym pasie startowym, dopóki ten pas nie osiągnął granicy możliwości. Teraz stawia wszystko na reset wart $35 miliardów. Ale czy świat nadal będzie potrzebował takich hubów? Jeśli chcesz śledzić, dokąd zmierza lotnictwo, subskrybuj i trzymaj się z nami w powietrzu. While Dubai pours billions into building the most advanced centralized airport the world has ever seen, a quieter revolution is taking shape. In 2023, Airbus successfully completed a series of tests in which an A350 performed autonomous taxiing, takeoff, and landing. Entirely, these weren't simulations. They were real flights, using onboard vision-based systems and AI to make decisions once controlled solely by human crews. This development hints at something profound, the eventual decentralization of air travel. If planes can navigate and operate themselves, why concentrate them in mega hubs? Regional airports, once limited by staffing and logistics, could become viable for high-volume international travel. Smaller cities could bypass traditional transfer hubs entirely. For Dubai, this presents an unsettling possibility. The $35 billion DWC project is built on the assumption that the hub-and-spoke model will remain dominant for decades. But if automation continues its trajectory, future travelers may not need to funnel through Dubai, or anywhere. This isn't to say DWC will fail. It may thrive for decades, but it also might be the last of its kind, a monument to a model the skies are slowly evolving past. The gamble isn't just about space, it's about time. Dubai built an empire on a single runway, until that runway hit its limit. Now it's risking everything on a $35 billion reset. But will the world still need hubs like this? If you want to follow where aviation's headed next, subscribe and stay airborne with us. Project that's going to be worth 128 billion dirhams. That's $35 billion. So quite a massive investment into the Dubai economy and the aviation infrastructure. In a desert built on ambition, Dubai created an airport so successful it became a trap. Will Dubai indeed become the home of the world's largest airport by 2050? Situated in Dubai South, into the biggest airport globally. Every gate full, every runway maxed out.
the city now faces an impossible decision: expand into the unknown or surrender the skies. But just as Dubai bets $35 billion on one last solution, the future of flight begins changing without it. The airport that made a city. Before the skyline, before the man-made islands, before the world's tallest building, there was an airport. And not just any airport. Dubai International, or DXB, a gateway that turned a remote city-state into a global crossroad. In the early 2000s, DXB wasn't just part of the plan. It was the plan. With a location perfectly nestled between Europe, Asia, and Africa, Dubai realized it could thrive by connecting people, not just exporting oil. The concept was bold but deceptively simple. Build an airline that flies massive jets between nearly every continent, all routed through one central hub. Emirates became the crown jewel of that strategy. Passengers flying from Sydney to London or Cape Town to Tokyo would find themselves stepping onto concourses in the heart of the desert. And it worked. Spectacularly. By 2019, DXB was the busiest international airport on the planet, handling over 92 million passengers. It was the lifeblood of Dubai's economy, directly contributing over a quarter of the city's GDP. But it was more than just a transport hub. It was a carefully orchestrated machine of logistics, tourism, prestige, and national identity. Yet beneath the efficiency was a flaw no engineering could fix. DXB was landlocked. Trapped by its own success, the airport that built the city could no longer grow with it. And in aviation, standing still is just another form of falling behind. A giant that can't grow. For years, DXB didn't just defy aviation limits, it rewrote them. With only 2 runways and an ever-expanding fleet, Dubai mastered the art of optimization. One solution stood out: upgauging. If you can't add more flights, add bigger planes. Emirates became the world's largest operator of the Airbus A380, a flying double-decker capable of carrying over 800 passengers. It was a brilliant strategy that maximized every available slot. But the industry changed. The A380 was discontinued, and the age of smaller, fuel-efficient twin-engine aircraft arrived. Emirates started ordering Boeing 777Xs and Airbus A350s, planes that promise flexibility, speed, and lower emissions. Meanwhile, FlyDubai expanded its fleet of single-aisle Boeing 737s, perfect for regional routes. But there was a catch. These smaller jets use the same runway time as the giants, while transporting far fewer passengers. That shift, combined with demand recovery post-COVID, pushed DXB to the edge of what's physically possible. The airport's theoretical maximum, using every possible efficiency, is about 120 million passengers annually. Current forecasts suggest that limit will be reached within a few years. Dubai, however, is aiming for 250 million by 2050. Expansion isn't just difficult, it's impossible. The airport is surrounded by dense urban development, historic districts to the north, commercial zones to the east, and highways threading through every remaining corridor. A third runway or new terminal would require demolishing entire neighborhoods. At some point, architectural genius hits a wall, quite literally. DXB's brilliance became its burden, a masterclass in engineering boxed in by the very city it powered. And for a country staking its identity on global aviation, that bottleneck isn't just an inconvenience, it's a crisis. The ghost in the desert. 30 miles south of Dubai's gleaming skyline lies a vast stretch of desert where a different kind of dream was buried. Al Maktoum International Airport, also called Dubai World Central, or DWC, was never supposed to be quiet. When it opened in 2010 for cargo and in 2013 for passengers, it was pitched as the future, the largest airport ever built, designed to handle 160 million passengers and 12 million tons of cargo per year. 5 parallel runways, 400 aircraft gates. A vision so massive, it bordered on science fiction. But then came the 2008 global financial crash. Funding dried up, urgency faded. The grand vision slowed to a crawl, leaving only fragments of a mega hub that was supposed to change everything.
DWC became a kind of aviation purgatory, too large to ignore, too underdeveloped to use. Cargo operators and private jets made occasional landings. During maintenance at DXB, commercial flights were rerouted there. And in the pandemic years, the airport's most active role was storing grounded airliners, row upon row of billion-dollar machines baking silently in the sun. The problem wasn't just money, it was strategic. Airlines, especially those with a hub-and-spoke model like Emirates, despise split operations. Dividing your flights between two airports fractures everything: maintenance, staffing, passenger connections, catering. Emirates didn't want a secondary hub. They wanted one airport, or none at all. So, for over a decade, Dubai doubled down on squeezing DXB for every last drop of capacity. Runways were refurbished, terminals were remodeled, but the elephant in the desert, half built, half forgotten, remained. And then, unexpectedly, the sky changed. Travel came roaring back faster than any forecast predicted, and the ghost in the desert was no longer a relic of failure. It was the only runway left to the future, the 2024 turning point. In April 2024, the government of Dubai did something it had delayed for more than a decade. It committed, fully and publicly, to finish what it once abandoned. A staggering 128 billion dirhams, roughly $35 billion United States, was approved to resurrect Al Maktoum International, not as an experiment, not as a backup, but as the new global hub for the world's busiest international airline. DWC was back, this time for real. But this isn't just a terminal expansion. It's an aviation megacity. The master plan is breathtaking in its scale. 5 runways spaced precisely for simultaneous independent takeoffs and landings. That's rare. Even the busiest airports in the world often can't run all their runways at once due to airspace overlap. Here, the configuration is intentional, efficient, surgical. Add to that 400 aircraft gates, multimodal cargo integration with the nearby Jebel Ali port, extended metro lines, new expressways, and enough support infrastructure to feed, fuel, repair, and house an entire aviation ecosystem. The transition isn't optional. It's existential. Emirates has made it clear they won't split operations. Either DWC becomes a fully functional hub, or the move won't happen. That means on day one, DWC must handle at least 150 million passengers, maintain connection windows, replicate in-flight catering that produces over 200,000 meals daily, and support round-the-clock maintenance of A380s and 777Xs. It's a 10-year relay race of infrastructure, logistics, and timing. And unlike traditional airport expansions that gradually shift traffic, this is a cliff-edge pivot. When Emirates switches, it will move everything in one coordinated operation. What's underway is not just the construction of a new airport. It's the redrawing of an entire city's gravitational center. For Dubai, this is the moment when ambition and necessity finally collide, and they're doing it at 35 billion feet above sea level. The race for the sky. Dubai's aviation model, hyperconnectivity through a single centralized hub, was once untouchable. But now, rivals are circling. Just across the Arabian Peninsula, Saudi Arabia is investing over $100 billion into King Salman International Airport in Riyadh. Slated to open by 2030, it aims to handle 120 million passengers per year, directly challenging Dubai for regional dominance. Saudi's new airline, Riyadh Air, plans to launch with a fleet of cutting-edge jets and a clean slate strategy, backed by one of the largest sovereign wealth funds on Earth. Meanwhile, Qatar is sharpening its edge. Hamad International Airport in Doha, already praised for luxury and efficiency, continues expanding with a clear focus on passenger experience and operational precision. Qatar Airways, like Emirates, runs a tightly integrated global network, but it's increasingly poaching premium travelers and offering competitive transfer times. In this emerging triangle of Gulf mega-hubs, standing still means falling behind. DXB, once the king, is boxed in, literally and figuratively. Its rivals are building outward while it chokes on its own urban success. If Dubai fails to move to DWC, it won't just slow growth, it will forfeit its strategic advantage. The DWC build-out, then,
isn't just a path to expansion. It's a geopolitical maneuver. It's Dubai's answer to a looming question. In a world of rising competitors, can the original aviation superconnector evolve fast enough to remain relevant? Or will the sky it once ruled quietly shift above someone else's runway? A future already slipping away? While Dubai pours billions into building the most advanced centralized airport the world has ever seen, a quieter revolution is taking shape. In 2023, Airbus successfully completed a series of tests in which an A350 performed autonomous taxiing, takeoff, and landing, entirely without pilot input. These weren't simulations. They were real flights, using onboard vision-based systems and AI to make decisions once controlled solely by human crews. This development hints at something profound: the eventual decentralization of air travel. If planes can navigate and operate themselves, why concentrate them in mega hubs? Regional airports, once limited by staffing and logistics, could become viable for high-volume international travel. Smaller cities could bypass traditional transfer hubs entirely. For Dubai, this presents an unsettling possibility. The $35 billion DWC project is built on the assumption that the hub-and-spoke model will remain dominant for decades. But if automation continues its trajectory, future travelers may not need to funnel through Dubai or anywhere. This isn't to say DWC will fail. It may thrive for decades, but it also might be the last of its kind, a monument to a model the skies are slowly evolving past. The gamble isn't just about space, it's about time. Dubai built an empire on a single runway, until that runway hit its limit. Now it's risking everything on a $35 billion reset. But will the world still need hubs like this? If you want to follow where aviation's headed next, subscribe and stay airborne with us.